So in this session, we are going to see state and props. Okay, so what is state and what is prop? We'll see it directly with the practical first, then we will write the theory. Okay, so we'll go to this VS Code. All right. So आपण पहिले डिस्कस केलं होतं की कंपोनंट हा एक रियुजेबल पार्ट आहे, right? Reusable piece of code. So what I will do is instead of both, okay, I'll create a new one. Let us say greet component. Now what that greet component will do? Oh, sorry, greet.tsx. Greet component हा simple एक functional component असणार आहे. So for that, first of all, we have to, even if I don't import React, it's completely okay. And one more thing, आतापर्यंत आपण जेवढे पण म्हणजे मी जो बनवला आहे functional component, तो simple component आहे. Instead of this, I mean simple function आहे. Instead of this, we are going to use the arrow function. ठीक है? And one more thing, this would be your React.functional component. What does this mean? Oh, sorry, not this one. This is the return type, right? This here. आपण पहिले डिस्कस केलं होतं की युजिंग टाइपस्क्रिप्ट आपण हा एंटायर प्रोजेक्ट किंवा एंटायर जो सिरीज आहे ते करणार आहोत. तर या क्लास सॉरी फंक्शनल कंपोनेंटला आपण टाइप देणं गरजेचं आहे. तर याचा टाइप असेल रिॲक्ट डॉट एफ सी. एफ सी स्टँड फॉर फंक्शनल कंपोनेंट. ठीक आहे, सेम गोज विथ दिस. आणि यासाठीच मेन म्हणजे आपण हे रिॲक्टला इम्पोर्ट करतो. ठीक आहे, सो विल डू इट. इम्पोर्ट रिॲक्ट फ्रॉम React. Okay. Const greet would be of type React dot functional component, and it will be an arrow function. It should return something. What it have to return is, let us say, h1 tag. Hello Vaibhav or hello class. Leave it. Hello Vaibhav, and we will render it inside our app component. Okay. So how to do it? Greet self closing tag. आता बोलतोय greet नावाचं काय नसेल. So for that we have to import it. So let us just import it. Import greet from dot slash components slash greet. Dot slash का वापरलं समजलं? आता ते एक्सपोर्ट टाकेल ना आपण बघा. So we'll have to export it. Export default greet. ठीक आहे. Now one more thing. This is default export. आपण एक काम करू, आज नेम्ड एक्सपोर्ट बघू. ठीक आहे. तर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मध्ये एक पहिले मी दाखवून देतो की काय होऊ शकतं. भटकायचं नाही फक्त. ग्रीड पेक्षा लेटेस्ट से वेलकम मी काहीही नाव देतो. ठीक आहे. कंपोनेंट माझा आहे ग्रीट नावाचा. फंक्शन मी त्यात बनवला ग्रीट नावाचा. ऍक्सेस मी त्याला करतोय विथ द नेम वेलकम, म्हणजे इम्पोर्ट केलं त्या नावाने. ठीक आहे. आणि लेट अस सी द आउटपुट हॅलो एबो, राईट. So this is due to default export. Now let us see what class do we have below to the right. What named export does. We will just comment it out and write the export keyword here. Now this is called as named export. Named export दिल्यास लगेच इथे error येतो. That is, एक मिनिट,
पार्टिसिपंटची स्क्रीन मध्ये मध्ये येते. ओके, दिस मॉड्यूल greet has no default export. ठीक है, it has named export. Let us see if it works. Okay, still okay. Import greet from greet. Okay, cool. Okay, तर काय झालंय की when we use named export we can export multiple things. ठीक आहे, तर एक्सपोर्ट झालेली म्हणजे झालेली जी गोष्ट आहे ती येते एका ऑब्जेक्ट मध्ये. ठीक आहे, नेम्ड एक्सपोर्ट करताना मल्टिपल गोष्टी एक्सपोर्ट करतो wrapped up in an object. ठीक आहे, ते दिसायला कसं दिसेल तर असं दिसेल. ठीक आहे, एक ऑब्जेक्ट आहे, त्यामध्ये एक ग्रीट नावाचा स्पेलिंग मस्त चुकते यार माझी, आणि तिथे फंक्शन असेल तर ते असं दिसतं. ठीक आहे, आणि इफ आय हॅव लेटेस्ट से ग्रीटच्या ठिकाणी मी अजून करतोय एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेलकम फॉर एक्झाम्पल, आणि ते त्याच्यात वेगळं काहीतरी, तर ते असं दिसेल वेलकम. तो एक फंक्शन असेल, arrow फंक्शन, समथिंग लाईक दिस. ठीक आहे, दिस इज हाऊ इट वुड लुक. आता आपल्याला डिस्ट्रक्चर करून फक्त ग्रीड बाहेर काढायचंय, म्हणून आपण काय करतोय, हे कर्ली ब्रॅकेट मध्ये ग्रीड, अँड नाउ इट विल वर्क फाईन. ठीक आहे, ठीक आहे. सो इट इज अप टू यू, तुम्हाला कसं करायचंय. इफ यू वॉन्ट की डिफॉल्ट एक्सपोर्ट असायला पाहिजे, गो विथ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, नो इश्यूज ॲट ऑल. ठीक आहे, अँड विल गो बॅक टू द नॉर्मल importing syntax. That's it. Okay, cool. We can use it as many times as we want. ठीक आहे, let's say for 3 times I'm using it. आणि तिन्ही वेळा तो hello web प्रिंट करेल. ठीक आहे, no issues. Now if I want to change this name, I want to greet some different people. ठीक आहे, तर ते कसं करायचं. सो व्हॉट आय विल डू इज, मला कुणाला ग्रीट करायचं आहे ते मी त्याला पास करणार. जसं आपण एखाद्या फंक्शनला पॅरामीटर पास करतो, तसंच आपण एका कंपोनंटला काही गोष्टी पास करू शकतो फ्रॉम द पॅरेंट. आता इथे पॅरेंट कोण आहे, ज्या कंपोनंट मध्ये आपण एखाद्या कंपोनंटला यूज केलं. लेटेस्ट से ग्रीड कंपोनंटला आपण यूज केलं इनसाइड ऍप कंपोनंट, तर ऍप कंपोनंट झाला पॅरेंट कंपोनंट, ग्रीड कंपोनंट झाला चाइल्ड कंपोनंट. ठीक आहे, तर पॅरेंट कॅन सेंड डेटा टू दी चाइल्ड कंपोनंट युजिंग प्रॉप्स. ठीक आहे, सो प्रॉप्सला यूज कसं करायचं, तर प्रॉप्सला यूज करायचं सिम्पल ऍट्रिब्यूट सारखं. जसं तुम्ही तुमच्या एंटायर HTML मध्ये हे बघितलं असेल, लेट अस इमेज टॅग आहे आणि SRC ऍट्रिब्यूट आहे, राईट. तर जसे SRC आहे तसं आपण काय करू, इथे एक प्रॉपर्टी पास करू ऑफ टाइप नेम, आणि ते नेम काय असेल, तर ते नेम असेल लेट अस से कोण कोण नाही आला आज, रेशमा नाही आली का, तर रेशमा. आता तो बोल की नेम नावाची प्रॉपर्टी किंवा काय बोलते, इज नॉट असाइनेबल टू. ओके, ठीक आहे, कुल. ग्रीट मध्ये जाऊ, इथे आपण ओके लेट्स गो इनटू ग्रीट. ठीक आहे, आपण इथे पॅरामीटर काय ऍक्सेप्ट नाही केला अजून, सो विल ऍक्सेप्ट अ पॅरामीटर प्रॉप्स. स्टिल इज नॉट असाइनेबल टू attribute property name. थांबा एक मिनिट, टाइप मुळे होत असेल मे बी. लेट अस जस्ट रिमूव्ह दिस. And we declare but never use parameter of any. Okay, cool. त्याला एनीच देऊ सध्या तरी. ठीक आहे, ऍज ऑफ नाऊ एनी यूज नाही करायचा आपल्याला, बट आय हॅव नो आयडिया, आय मीन आय हॅव नो ऑप्शन ऍज ऑफ नाऊ. ठीक आहे, तर अँड वन मोर थिंग,
can use this, but I'm getting some errors. Let us see what that is. Not FC. It should not give me any error as of now. एक काम करो, without type त्याला use करो. I'll tell you what it is. But as of now, ठीक है. चलो मैं name property pass केली एका function ला. That is रेशमा. ठीक है. One more thing, I'll have to remove this. तर इथे props मध्ये first of all let us just print what props is. I mean, props मध्ये काय आहे ते print करू. आणि multiple गोष्टी आहेत, so we have to wrap up this in here and we'll just console the props and see. You cannot return multiple things, you have to return a single thing, single element, that is, let us say div element as of now. Okay. To console dot log props, we have to use this. Still no. ठीक है, cool, no issues. Just do it here above this, no issues. And curly brackets की गरज नहीं. So what we are doing is we'll just printing the props attribute. So we will see it in the developer tools. Developer tools means आपण ते inspect element करतो ना आपण तिथे multiple गोष्टी आलेल्या आहेत. Let us remove everything and re-render it. ठीक आहे. सिस्टमचा प्रॉब्लेम असा आहे की मी एक वेळा कन्सोल लॉग केले, दोन वेळा प्रिंट होते. ठीक आहे. सो फॉर 3 कंपोनेंट्स 6 वेळा प्रिंट झालेले. सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. And one thing we'll do, we'll pass names for all the attribute. I mean all the components. अजून कोण नाही आले? श्रुतिका नाही आली. अजून कोण नाही आले? 4 लोक आले नाही. I'll take a random name. See, I'll just हॅलो सर, yes. मला हे परत एकदा एक्सप्लेन करा ना. Okay, no issue. हम्म. ही रेश्मा श्रुतिका आणि अश्विनी. सी आपण काय केलंय, आपण बोलतो की एक कंपोनेंट मल्टिपल टाइम यूज करू शकतो, केला. ठीक आहे. आपण हे पण बोलतोय की एक कंपोनेंट त्याचं सेपरेट काम करू शकतो. सो व्हॉट वी आर डुइंग इज वी आर पासिंग सम प्रॉपर्टीज टू दॅट कंपोनेंट सो दॅट तो तसा बिहेव करेल. राईट. सो द प्रॉपर्टी विच वी आर पासिंग इज नेम प्रॉपर्टी. ती नेम प्रॉपर्टी ग्रिड कंपोनेंट मध्ये हा फंक्शनल कंपोनेंट असल्यामुळे पॅरामीटर मध्ये येईल ऍज प्रॉप्स. ठीक आहे. हे नाव काही असू शकतं, बट बाय कन्व्हेन्शन प्रॉप्स नाव असायला पाहिजे आणि तेच प्रॉप्स आपण कन्सोल मध्ये प्रिंट केलं. दॅट्स इट. ठीक आहे. आणि सिस्टमचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे सिस्टमचा प्रॉब्लेम असा आहे की मी एक वेळा प्रिंट करतोय तर ते 2 वेळा प्रिंट होते. ठीक आहे. आणि फॉर 3 कंपोनेंट्स ते 6 वेळा प्रिंट होते. सो हे बघा, म्हणजे याचं टेन्शन घ्यायची गरज नाही. फक्त आलं की आपल्याला तर एक ऑब्जेक्ट भेटलाय, त्या ऑब्जेक्ट मध्ये नेम नावाची प्रॉपर्टी. आता त्या एंटायर ऑब्जेक्टचं नाव काय असेल, म्हणजे मी काय प्रिंट केलंय प्रॉप्स. म्हणजे हा प्रॉप्स काय आहे, एक ऑब्जेक्ट आहे आणि मी फक्त प्रॉप्स डॉट नेम प्रिंट केलं. प्रॉप्स डॉट नेम प्रिंट केलं तर फक्त नाव प्रिंट होईल. आता मी हे पहिले रिमूव्ह करून परत एकदा करतो. तर रेश्मा, श्रुतिका अँड अश्विनी हे 3 नावं प्रिंट झालेली आहेत. नाव व्हॉट आय वॉन्ट टू डू इज आय वॉन्ट टू बाइंड these नेम्स विथ, म्हणजे instead of वैभव I'll bind these names. So how to do it? See, props dot name मध्ये माझी ती व्हॅल्यू आहे. So I'll just copy this props dot name and I'll paste it here. But no, wait.
पण एक इश्यू असा आहे की डायरेक्टली मी जर केलं तसं तर इश्यू येईल. इश्यू इन द सेन्स प्रॉप्स डॉट नेम प्रिंट होईल आणि आय डोंट वॉन्ट दॅट. आय वॉन्ट की त्याच्या आतला जे नाव असेल ते आलं पाहिजे. सो just use curly bracket and you will get the name or the value inside that prop dot name. ठीक आहे. हॅलो रेश्मा, हॅलो श्रुतिकान, हॅलो अश्विनी, ते हे प्रॉप्स आपले प्रिंट झालेले आहेत. ठीक. इफ यू वॉन्ट you can pass some more props. Let us say course. ठीक आहे. course, let us say HTML आणि नाव सेम असायला पाहिजे. ठीक आहे. CSS आणि let us say JavaScript. ठीक आहे. So what we can do is let us move inside grid आणि इथे प्रिंट करू as course props dot course. See, hello Rishma has course 8. So HTML. ठीक आहे. This is how you can use it. If let us say somehow you made the mistake here, course spelling चुकवलं, इथे इशू दाखवणार नाही. तो काय करेल, याला एक प्रॉपर्टी म्हणून घेईल, म्हणजे एक प्रॉपर्टी नेम जी की आपण तिन्ही मध्ये यूज केलेली आहे, एक प्रॉपर्टी कोर्स जी आपण दोघांमध्ये यूज केलेली आहे, आणि एक ही सेपरेट प्रॉपर्टी घेईल आणि तो स्टोर करेल. सी, आय थिंक वी हॅव प्रिंटेड द एंटायर प्रॉप्स राईट. तर नाही, प्रिंट करताना आपण डॉट नेम प्रिंट केले बहुतेक. आय जस्ट प्रिंट दी प्रॉप्स. सी, कोर्स कोर्स आणि इथे फक्त काय आलं, कोर आलं. सो इथे फक्त प्रिंट होणार नाही ते. तुमच्यातलं कोणी कोणी असतं नाही का की कधी कधी टायपिंग मिस्टेक झाली आणि इथे काही प्रिंट नाही झालं तर त्याला ॲज एरर समजतात. सो आहे तो एरर, बट इट्स अ ह्युमन एरर. ठीक आहे. स्पेलिंग मिस्टेक करूच नका. सो दिस इज प्रॉप्स आणि आपण ते घेतलेले एका फंक्शनल कंपोनंट मध्ये. ठीक आहे. आता तेच एकदा आपण क्लास कंपोनंट मध्ये घेऊन बघू. तर आपण एक काम करू शकतो, वेलकम नावाचा वेलकम क्लास नावाचा एक क्लास कंपोनंट बनवू. ठीक आहे. आणि इथे आपण अगेन इम्पोर्ट रिॲक्ट कॉमा component from react and class welcome class extends component. ठीक आहे. and render method मध्ये काय येईल आपलं, return h1 tag welcome as of now above. ठीक आहे. and we'll use this inside our app component. So welcome. So first of all, we have to import it. Before importing, we have to export it. So export default welcome class. Okay, that's it. And we'll import it here. Okay, and we'll pass some parameters. Sorry, not parameters, properties, props. Again, wait. It should not
give me error as of now. Maybe due to TypeScript it is giving me error. So still, Reshma will find it out something. Let us read the error. No overimagine was called. Ordered one of two props only. With following error type name. It's not an original. Property name doesn't. Okay, let us just remove it as of now and check if we get rid of the error. No. Okay, property name doesn't type. How to use it? We have something like this dot props dot something. But before that, I guess we have to explicitly tell it. Let me just do some chat GPT. Okay. Let's do some chat GPT. But I have to pause my screen sharing. Okay. Okay. Because using TypeScript, we have to give it something like this. You see my screen, I mean the VS Code. Okay. Can you see my screen? Is it moving? Yes. Yes, sir. Okay, so as per ChatGPT, you have to explicitly tell that this component accepts properties of like an object, and the object is having name property. Okay, see, this curly bracket is an object. The objectचं नाव असेल props आणि त्या ऑब्जेक्ट मध्ये नेम नावाची प्रॉपर्टी असेल जी की असणारी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ठीक आहे. So now if we share name as property to this welcome class component, it is not giving me any error first of all. And how to use it? So what we will do is, I guess we can console it here, console.log, and this dot props. Now we'll head back to the, okay, I'll share entire screen. This is what I got from ChatGPT. Okay, I'll head back to the console. think everything is okay, and I have just get rid of this. Cool, everything is fine. Let us just reload it. So once we reload, we get an object inside which we have name, property, and just value as Reshma. And how to use it? Again, very simple. Just get rid of this.
this dot props dot name. We'll remove this as well, and let us see what the output is. Welcome, Reshma. Now what we will do is we will reuse it. Shrutika. I guess that's it. That's okay. We can use two also. Welcome, Reshma. Welcome, Shrutika. So that is our props. Okay. Now one more thing. Both in greet and in welcome class, means both in functional component and in class component, we cannot change the value of props. If I try to do this dot props dot name inside the interpreter, this dot props dot name is equal to, let us say, Vaibhav. So it gives me an error. Let us let error in the console. See, cannot assign name because it is a read-only property. म्हणजे props बेसिकली तुमचे काय आहे तर रीड ओनली प्रॉपर्टी आहे. रीड ओनली इन सेन्स यू कॅन नॉट चेंज इट. ठीक आहे, इथे पण नाही करू शकत आणि इथे पण नाही करू शकत. इथे इन सेन्स आपल्या फंक्शन कंपोनंट मध्ये इफ आय ट्राय टू चेंज props dot name is equal to, so it should not let you. आता काय झालंय, एरर कानाला करणार पण त्याला यूज नाही केलं. लेट अस यूज इट. सी cannot assign read only property name of type object. ठीक आहे, आणि हा कुठे आला, ग्रीट मध्ये आलाय. So you cannot change the value of property props in any functional and class component. So we'll write some theory about props. So let's go here. Props and state. त्यापैकी आपण आता props बघतोय पहिला. ठीक आहे, तर props काय आहेत? Props are the property which a parent can send to child. Let us say directly एका वाक्य देतो मी, read only properties which a parent can share with the child component. ठीक आहे. रीड ओनली असल्यामुळे we cannot modify the props. ठीक आहे, आणि ते दोन्ही ठिकाणी in functional component as well as in class component. That's it. ठीक आहे. Now let us go back to this and let us see काही issue आहे का. Okay, one more thing, you can also access something called a child किंवा children. म्हणजे काय, मी या ग्रीट फंक्शन मध्ये, ग्रीट फंक्शनल कंपोनंट मध्ये काही गोष्टी, पहिली गोष्ट तर याला सेल्फ क्लोजिंग टॅग पेक्षा एक सेपरेट टॅग बनवतो आणि इथे पी टॅग घेतोय मी. तिथे मी लिहितोय दिस इज चिल्ड्रन. बघा आता ह्या दोन टॅग्स मध्ये, एलिमेंट्स मध्ये, म्हणजे स्टार्टिंग टॅग आणि एंडिंग टॅग, ह्याच्यामध्ये जे काही येईल ते असेल चिल्ड्रन. ठीक आहे, आपण त्या चिल्ड्रनला कसं यूज करायचं, तर सिंपल कन्सोल इट हिअर. रिटर्नच्या आधी
props dot children. ठीक है, have we used it? Undefined, strange. Okay, let us try and run it again. Save it, close it. ओके, काहीतरी आलंय. फॉर एक म्हणजे ही जी आहे ना रेशमासाठी फक्त आपण पास केलं होतं तिच्यासाठी 2 आलेले आहेत आणि बाकीच्यांसाठी अनडिफाइंड आलं कारण बाकीच्यांना आपण पास नाही केले चिल्ड्रन. सो लेट अस instead of I mean printing it, we can directly print it on the screen. So how to do it? Props dot children and for Shrutika, sorry, for Reshma, this is children येईल. Let us say तुम्हाला काही पास करायचं आहे for Shrutika as well. So instead of self closing tag, you can write anything, not just p tag. You can write entire HTML code. I'll let h2 tag for my convenience. So this is Shrutika. Or else I am absent today. Take anything. See? So this is children. And do we have anything in props? No. So props are non-changeable input given by parent component to child component. That's it. Now let us see what is state. बघा आता एक असा इनपुट जो चेंजेस नाही करू शकत तो आहे आपला प्रॉप्स. बट व्हॉट इफ वी वॉन्ट सम इनपुट विच कॅन बी चेंज्ड ड्युरिंग द प्रोग्राम एक्झिक्युशन. सो ही जी प्रॉब्लेम आहे ती सॉल्व्ह करतं स्टेट. ठीक आहे. सो खूप कचरा आता झालेला आहे इथे, बट स्टील विल गो टू दिस and we'll write some theory. State changeable input managed within the component. म्हणजे बघा प्रॉप्स कोण पास केलं होतं, पॅरेंटने पास केलं होतं टू चाइल्ड कंपोनेंट. पण हे स्टेट जे असेल ते त्या कंपोनेंट मध्येच आपण मॅनेज करू शकतो, त्याला पॅरेंटची वगैरे गरज लागत नाही. ठीक आहे. सो लेट अस गो अँड सी सम practical about it. So in class component, how to do it? Class component मध्ये to initialize state you have to use constructor. ठीक आहे. जावास्क्रिप्ट मध्ये constructor बघितलं होतं तुम्ही, class object constructor. Constructor is a simple method which gets invoked automatically at some point of time. ठीक है. What's the issue here? Constructors for derived classes must consider super clause. Okay, so we'll call super method. That's it. And one more error. Expected 1 or 2 arguments but got. ठीक है, we'll pass an argument. आता तो काय बोलतो? Argument of type string is not assignable to type even string. Okay, what we have to pass is the properties. This dot props dot name. Again, the issue argument of type string is not assignable to argument. Okay, this dot props. आता तर ठीक आहे. नाही, super call accessing this constructor. Super must be called before accessing this in the constructor of derived class.
must be called before accessing this in a constructor of a derived class. Then how you will pass the props without accessing this keyword? आम्हा मी तेच तर बोलते this dot props असेल this dot props. What is the issue, dude? Let us create an interface. I don't think this will work, but still. Welcome interface. Okay. Body name string. That's it. We'll use it here. Do you have some change? Okay, leave it as of now. ये तो error ही होता. Okay. आपला मुद्दा असा आहे की स्टेटला कसं इनिशियलाइज करायचं किंवा डिक्लेअर करायचं. डायरेक्टली दिस डॉट स्टेट आपल्याला यूज करावं लागेल आणि त्याला एक ऑब्जेक्ट पास करावा लागेल. लेट अस से मी पास करतो काउंटर. आय गेस एक काम करू आपण याला एका सेपरेट कंपोनेंट मध्येच घेऊ. ठीक आहे. We'll take it in some other component. Let us not use it again. We'll have counter dot tsx. Again import react plus counter extends component. ठीक है. Now we have constructor this dot state and now we have count which should be having value 0 and let us don't see there as of now. We also have a render method. पूर्ण कोड करूंगा पहले return h1 आणि इथे this dot state dot count. Now let us see. Before that, just export it. Default counter, not original counter. Now let us see. An argument for props were not provided. Leave it. The expression is not callable. Okay, yes. This is an object, right? Property count does not exist in type read only. No, we don't have. We have this. This dot set equal to count. It is okay, fine. An argument for props were not provided. Let us do some ChatGPT again. Don't have to. Let's use this.
Hmm. Okay. But this is what? Must have any. Okay, cool. Still we have one issue. Probably let us see what that is. एक मिनट हाँ. Hmm. Directly तर ते यूज नाही करू शकत आपण. Let us see. नाही गरज नाही त्याची. That is different insert state. एक काम करू पहिले स्टेटला आपण बघू पहिले तो काय प्रिंट करतो. वाव. Insert state. Let us remove this and refresh it. अरे यार आपण त्याला यूजच नाही केला. app.esx count ना count. Okay. So count says 0. COUNT spelling तर आपलं चुकलं नाही बरोबर आहे. And where is the counter? This dot set dot count. It is there, but it says the property count is with the type only. Wait, we will copy it again and paste it in the chat GPT. We are using the same. Okay, explicitly we have to do it like this. Okay, that is simple. कुठे componentलाच ना हा. Props असेल blank आणि state will be having a count of type number. So now it should get rid of that error. Okay, explicitly we have to do everything. And we will render it like this dot state dot count, and it says 0. Okay, so somehow we have got rid of that error. So I also get into some errors, and this is how I guess you should find out the solution.
अच्छा मी केलं काय सांगतो पहिले एकदा. ठीक आहे, एकदा हे लिहून घेतो. सो स्टेट आपण काय यूज केलं, स्टेट यूज करायचं मग कारण हे होतं की ते चेंजेबल असायला पाहिजे, राईट. सो हाऊ टू चेंज इट, लेट अस से आय हॅव अ काउंटर दॅट इज 0 अँड मी एक बटन बनवतो. त्या बटनच्या क्लिकवर त्या काउंटरची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट झाली पाहिजे बाय 1. सो विल क्रिएट अ बटन. ठीक आहे, त्याचं नाव ठेवू आपण इन्क्रीमेंट. अँड त्या बटनच्या क्लिकवरती बिफोर दॅट let us just wrap this up inside one parent element. ठीक आहे, त्या बटनचं नाव असेल इन्क्रीमेंट. दिसतं इन्क्रीमेंट. ॲज ऑफ नाव ते युजलेस बटन आहे. ठीक आहे, सो आपण काय करू, एक इव्हेंट यूज करू ऑन क्लिक नावाचा. आणि जेव्हा जेव्हा मी ऑन क्लिकला कॉल करेल, इन्क्रीमेंट नावाची मेथड कॉल झाली पाहिजे. तर इन्क्रीमेंट नावाची मेथड मी अजून बनवलेली नाहीये. सो आय विल क्रिएट इट हिअर. कॉन्स्ट इन्क्रीमेंट. ठीक आहे, so what it have to do is